Hello, I'm Mr. Ibrahim Makoga from Educare TZ. I'm teaching chemistry and physics. And in this session, we are proceeding with our nectar solving series. And we are going to discuss about the chemistry nectar question of Form 2. And by using this question, you will get knowledge and experience on how you can answer different questions concerning your topics of Form 1 and the Form 2. So you Form 1 and you Form 2, you can pass through this session to check well the question and how you can answer those questions. And in our session, we are going to use the question number 6 of 2015. The question was this: state two chemical properties of water. You have to state the chemical properties of water. So itakiwa tu mwanafunzi ajue chemical properties za maji ni zipi. After then, B was calculate the molar mass of each of the following compound. Mwanafunzi hapa ilibidi atoe molar mass ya compound zifuatazo. Ilibidi ajue tu namna gani ya calculate molar mass. So calculate molar mass ya compound, a student must have a knowledge about the atomic mass of each element. So lazima ujue atomic mass ya kila element hapa. Pia ujue kwamba molar mass ya compound ni sum ya atomic mass ya each element inside ya compound. Kwa maana hapa kama kuna aluminium wawili, lazima uchue kwamba atomic mass pana aluminium wawili. So atomic mass zake lazima uzijumlishe. Zitakuwa ni total ya molecular mass kwenye hiyo compound. Then B was state each of the following whether is physical or chemical change. B yake asi yake ilikuwa inataka kwamba ustate kama hii ni chemical change au ni physical change. So wanafunzi bidi ajue physical change ni kitu gani na chemical change ni kitu gani. Kwa kujua chemical change ni nini na physical change ni nini, ilikuwa rahisi sasa kwa mwanafunzi kuweza kujua kwamba burning of charcoal is a physical change or a chemical change, and a rusting of iron sheet is a physical change or chemical change, because he or she has a knowledge about those physical change and the chemical change. So this was the question number 6 of 2019 from A, from compound. Kwenye ile compound solution ni mixture, lakini B yake unakuja kuona kwamba ni kwenye state of matter au matter, structure of matter. Kwenye structure of matter pale kwenye kipengele cha change of state of matter. After then mwanafunzi anakuwa na idea au na knowledge ya pale kwenye topic na alisoma kaelewa vizuri. So knowledge tu akasoma kaelewa vizuri, inakuwa ni rahisi kuweza kujibu hili swali. Then let's start about the chemical properties of water. Which are the chemical properties of water? So here you'll see almost 3 chemical properties of water. And the first chemical property of water is pure water is neutral. If we say something is neutral, it means that it is not acidic or basic. It is neutral, not acidic, not basic. That is about neutral compound. So water is neither acidic nor basic, sio acid wala sio base, ni neutral, ndo maji. Ila pure water hiyo ikiwa pure, kwa sababu kuna maji mengine unakuta kwamba hayana, sio maji yote, maana neutral iwe na pH ya 7, sio maji yote na pH ya 7. Unakuta maji mengine na pH ambayo imezidi. Kwa hiyo ukienda kwa maji ya baharini, huwezi ukakuta kana pH ya 7, kwa sababu mle ndani ime contain many metals, ime contain vitu vingi. Kwa unakuta mle ndani pH yake haitakuwa sawa, haitakuwa ile pH ya ngapi, ya 7. Inaweza kuwa basic au more acidic. So that is about. And the cold water reacts with some metals to form hydroxide and liberate hydrogen gas. When you take water and react it with some metals, it tends to produce hydrogen gas and the metal hydroxide. So cold water
produce metal hydroxide when react with those metals. Kwa hiyo ni chemical property mojawapo ya water kwamba inaweza react na metals ikaform metal hydroxide plus hydrogen. Kwa ni way mojawapo ya kuproduce hydrogen gas. Hydrogen gas inaweza produce from water when water reacts with metals. Also some metals react with steam to give respective metal oxide and the hydrogen gas. So unakuja kuona kwamba kumbe hiyo water when it is cold react with metals to produce metal hydroxide plus hydrogen gas. But same water in steam, it means that when it is hot, it tends to react with metal to produce metal oxide and hydrogen gas. Kwa hiyo wakati mwingine unakuja kuona kwamba hii itakusaidia pia. Hydrogen gas inaweza ikawa produce from water when it is hot or when it is cold. When it is cold ina produce metal hydroxide pamoja na hydrogen gas. When it is hot, it means the steam react with metal to produce metal oxide and hydrogen gas. So those are the chemical properties of water. I've seen it is neutral, react with metals when it is cold, it produces metal hydroxide and hydrogen gas, and they react with metals in steam state to produce metal oxide and the hydrogen gas. Another question was to write the molecular formula of the compound. As I've said, first you have to know the relative atomic mass of each element in the compound. After knowing the relative atomic mass of each element in the compound, it will be able to take the sum of all elements in the compound and will be the total mass of the compound. Then from here, aluminium sulfate. Here aluminium sulfate is made by 2 aluminium and 3 sulfate ions. 2 aluminium and 3 sulfate ions. So from here we see there is aluminium, there is sulfur, and there is oxygen. So you have to know how many oxygen are there, how many sulfate are there, how many sulfur are there, and how many aluminium are there. There are 2 aluminium. Here, if you open the bracket, 3 times sulfur get 3 sulfur, and the 3 times 4, 12. There are 12 oxygen. In aluminum sulfate, there are 12 oxygen, there are 3 sulfur, and there are 2 aluminium. And the atomic mass of aluminium is 27, not 26, ni 27. Aluminium ni ya 13, 13 mara 2 ni 26, unajumlisha na 1 kwa sababu ni odd number. 13 mara 2 ni 26, ukiongeza na 1 inakuwa ni 27. Hiyo ni atomic mass ya aluminium. Tunajua kutafuta molecular mass ya zile odd number element. Kwa mfano aluminium, sodium ni ya 11. 11 mara 2 ni 22. Utajumlisha 1 unapata ni 23. Aluminium ni ya 13, 13 mara 2 26, utaongeza 1 itakuwa 27. That is about it. And the atomic mass of sulfur is 32. Sulfur atomic number yake ni 16. Mara 2 unapata 32. That is about. And the atomic mass of oxygen is 16 because atomic number of it is 80. So 80 plus 80 get 16 kwa sababu ni even number. Even number unachukua kama ilivyo tu. So that is about this. And after then, to get the molecular mass of the compound, take the sum of the molecular mass. There are 2 aluminium, so 27 times 2 plus 2, there are 3 sulfur, 32 times 3 plus 12 oxygen. Molar mass atomic mass oxygen ni 16 mara 12. Then 27 times 2 get 54 plus 32 times 3 get 96 plus 16 times 12 we get 192. If you take the sum, get 340 and 42. Therefore, the molar mass of aluminum sulfate is 342 gram per mole. 342 gram per mole ndio tutakuwa na molar mass ya aluminum sulfate.
After then, on sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate, this is made by 1 sodium, 1 hydrogen element, 1 carbon, and 3 oxygen element or oxygen atom. And the atomic mass of sodium, it is 23, since atomic number it is 11. And the atomic mass of hydrogen is 1, and the atomic mass of oxygen is 16. Atomic mass of oxygen is 16, and atomic mass of carbon is 12. So the sum of atomic mass here will be the molecular mass of the compound. Then 23 of sodium plus 1 of hydrogen plus 12 of carbon plus 16 of oxygen times 3, number of oxygen. Then 23 plus 1 plus 12 plus 48. 48 you get 84. 84 will be the molar mass, of the sodium hydrogen carbonate. After then, we go to molar mass of iron oxide. Na hii ni tutakuja kuona hapa ni iron 3 oxide. Why it is iron 3 oxide? Ukija kuangalia hapa, hii ni 2, hii ni 3, maana exchange. Hii ni valence ya iron na hii ni valence ya oxygen. So ilikuwa ni iron 3 oxide. In iron 3 oxygen there are 2 iron and the 3 oxygen. Atomic mass of iron is 56 and the atomic mass of oxygen is 16. After then, we will take 56 times 2 plus 16 times 3. So the molar mass will be 56 times 2 bracket plus 16 times 3 bracket. If we times here or we multiply, you get 112 plus 16 times 3, you get 48. The total molar mass will be equal to 160 gram per mole. So this is the molecular mass of iron 2 oxide and 3 oxide, not iron 2 oxide, iron 3 oxide. So this was supposed to be the answer for the second part of this question. After then, let's see on part C. Part C of the question, a student was supposed to determine the physical change and the chemical change for the given question. You have required to the lasting of iron sheet is a chemical change or physical change, and there is a burning of what is a physical change or chemical change. But as I've said, before answering the question, you have to know what is physical change and what is chemical change. After then, you can be able to determine those situations that you have given, if it is a chemical change or physical change. Then physical changes, you say, are the changes which do not change the identity of matter or substance, and it varies the physical properties of substance, which may be size, shape, and state. So a physical change is the change that does not lead to change in the identity of a substance, kwamba haibadilishi identity ya nini, identity ya substance. Lakini utakuja kuona utofauti wa chemical change unabadilisha ile identity ya substance. Kwa physical change haibadilishi. Example, if you take about ice water and fresh water, or ice water and liquid water, they are different in state, physical state, but the composition is the same, kwa sababu barafu ile pale ni maji na yenyewe, na maji ambayo ni liquid ni maji na yenye kimiminika. Ukinywa maji ya kawaida ukatumia ile barafu, ni tofauti na baridi tu ule pale, lakini yote ni maji ya kawaida, yote ni sawa tu. So inabadilika tu physical state yake, lakini chemical properties zake zinakuwa the same na material inakuwa ni ile ile, haijabadilika chochote kabisa. Then example is aluminium foil cut into half. Kwa mfano umekata kipande cha aluminium, sio aluminium tu, kitu chochote umekikata, pengine kilikuwa kirefu sana ukakipunguza, maana umepunguza size yake, lakini hujabadilisha state yake yoyote.
identity yake haibadiliki, itabakia kwa aluminium vile vile, aluminium foil, but ni aluminium foil ni ndogo, lakini itabakia kwa aluminium foil, identity yake haibadiliki. Clay is molded into a new shape. Clay, udongo ulikuchukua kwa utengeneza kwenye shape nyingine, bado utakuwa ni udongo. Umejenga nyumba kwa kutumia udongo, ile nyumba ni ya udongo bado, kwa haijabadilika nini identity yake, itakuwa nini, ni udongo tu. Hiyo ni physical change. Water evaporate from the surface of ocean, yale bado ni maji. Mvuke, utasema ni mvuke wa maji, bado itakuwa ni maji yale yale, kwa hiyo haiwezi kubadilika chochote, bado itakuwa nini, ni maji. The juice in a bottle freezes, juice katika kopo lake kwenye chupa yake kafanyaje, ikaganda, bado itakuwa ni juice. Sasa juice imeganda, ila ni juice vile vile, haijabadilika chochote, inakuwa ni ile tu, kwa sababu ikija kupata ujoto inarudi tena katika hali yake ya liquid, inapata kawaida juice ile ya kawaida ya mwanzo. So hakuna kitu kinachofanya kinachobadilika. Also drying wet clothes, nguo ambayo ilikuwa mbichi ikakauka, inapokauka pale, ile ni physical change, haibadiliki chochote, composition yake haibadiliki, inakuwa ni basi imechuja tu maji yale, itarudi kwenye hali yake ya mwanzo. That is about chemical physical change. Grinding a piece of chalk, unapoponda ponda piece ya chaki inatengeneza poda, ile poda na chaki yenyewe bado ni chaki zile zile, imbadilika tu ile iseme state yake tu, imekuwa kwenye poda, ile nyingine iko kwenye nasema kwenye crystalline au ya kwenye solid form, ile nyingine ni poda. Burning of candle, unavyounguza mshumaa, mshumaa ule unaungua, unakuta una change, unatengeneza kama liquid, unaenda chini unaganda tena, ile nini, ni physical change. Dissolving of sugar in water, sukari ikiweka kwenye maji inayeyuka, lakini ukitaka kuipata tena unatoa maji, unafanya evaporation, maji yanatoka, sukari inabakia, hiyo ni physical change. Crushing stone into fine powder, vile vile kama nilivyosema, crushing grinding a chalk. Melting of ice, unavyoyeyusha ile barafu. Water vapor condenses on eyeglass, ule mvuke tena unapokuja una condense, unatengeneza liquid, ile ni moja ya physical change. So that is about the physical change. On chemical change, you say chemical changes are changes which change the identity of matter or substance. Hasa chemical change inabadilisha identity ya substance, inabadilisha kabisa identity ya nini, ya substance. Lakini kwa maana na chemical properties zake zinafanyaje, zina vary, composition ile substance inafanya ina vary, kwa inatengeneza new product. New product is formed, haiwi tena product kila mwanzo, inatengeneza new product. But in physical change, no new product. Here we say that food scraps are turned into compost in compost pit. Kwa mfano chakula, labda ile mabaki ya chakula yale, mabaki ya mimea yakiweka kwenye, unatengeneza mbolea, unatengeneza kwenye ile compost manure. Unajua kutengeneza ile mbolea, sema mbolea kutumia mimea, vitu vilivyooza inawekwa pale. Vikishaoza vile vitu, ile mbolea inakuja ni tofauti kabisa tena na yale mabaki ya chakula. Kwa kimeanza pengine mabaki ya chakula, baadaye inatengeneza kitu kingine kabisa tofauti na kile cha mwanzo. Kwa chemical composition yake ni tofauti kabisa. A match is lit, unapowasha kiberiti pale, ile ni chemical change. Kiberiti inakuja kuwaka, inakuja inaungua pale, ile nini, ni chemical change, kwa sababu unatokea ni decomposition pale, ambapo combustion inatokea pale, ambayo ina change composition of a substance. An antacid settles your stomach upset, also is a chemical change. Your body digests a food, mwili wako unapo digest chakula, unapoyeyusha chakula au unameng'enya chakula, kwa sababu kile chakula umekula ugali, baadaye unakuja unabadilishwa na kema kemikali, utadigestiwa, utaenda kutengeneza kitu kingine tena. Hiyo ni utakuja kwenye kusoma kwenye namna gani chakula kinabadilishwa. An egg is fried, unapokaanga yai, ile ni chemical change. Food is cooked, unapopika chakula, unakipika chakula kile pale, uliweka miogo mibichi, ikishaungua pale inayotengeneza chakula kitu kingine tena tofauti, hauwezi kurudisha na kuwa mibichi kama mwanzo. Ladha ya mwanzo na mwisho inakuwa tofauti kabisa. Milk is turned sour, maziwa ya mgando, maziwa ya kiganda. Fresh na maziwa ya mgando ni vitu viwili tofauti, na kuna mwingine kuna acid huko, kwa tofauti. Gel is tarnished, unapopaka rangi vitu vya thamani, kwa hiyo na yenyewe inabadilika, ni chemical change. Nails or iron sheet rust, kutu katika vyuma, katika bati, ile nini, chemical change. Utakuja kuona pale pana reaction inakuja kutokea kati ya oxygen na kile chuma,
Kwa ile reaction maana inabadilisha composition yani ni ya substance. Wood is burnt, unapounguza mbao, ile ni mojawapo yani ni ya chemical change. So this was about the chemical change and the physical change. After then we see the answer of the question. So burning of charcoal tayari tumeona pale, burning of wood, hii ni chemical change. Rust of iron sheet is a chemical change. So that was the answer. Kwa tulikuwa nataka tujue tu hiki ni nini. So burning of charcoal and the rusting of iron sheet, both of them was a chemical change. Kwa hivyo ndio inatakiwa fanyaje ijibiwe. So this was a question number 6 of 2015, and that marked the end of the session. So we welcome you in other session. Don't forget to subscribe, share, and comment in our channel. Maintain following us. Goodbye and have a nice moment.